বিশ্ব ইভি দিবস উপলক্ষে গত 9 সেপ্টেম্বর কলকাতার তাজ বেঙ্গল হোটেলে একটি জমকালো অনুষ্ঠান হয়ে গেল। পুজোর আগেই রাফট কসমিক কোম্পানির বৈদ্যুতিক মোটর বাইক লঞ্চ হলো। আর এই কোম্পানির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন ভারতীয় কিংবদন্তি ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলি। এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হলেন আদিত্য বিক্রম বিড়লা কসমিক বিড়লা গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং এমডি, এবং রাফট মোটরস প্রাইভেট লিমিটেডের চেয়ারম্যান পরামর্শদাতা, এবং ছিলেন ভারতীয় প্রাক্তন ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলি। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের প্রধান উপদেষ্টা জিতেন্দ্র কোচার, বেদান্ত মিমানি চিফ অপারেটিং অফিসার। বিস্তারিত দেখুন আমাদের এই প্রতিবেদনে। At the end of the day, when we got the components and the designs in Calcutta, we reverse engineered the entire product, and we saw that we will be able to manufacture the product at almost 40 or 50% cheaper prices, but at the same quality. So that is when the entire idea of supplying to this sector was one of the ideas that we had. But having said that, we realized that the ambience around this entire industry needs to grow further for us to just be a component manufacturer and a distributor. So that's when the proxy play came in, and I said, why don't we just manufacture our bikes? Absolutely. I've always been supportive to something new, something which is starting. Aditya is a young entrepreneur, and this cosmic EV is something very close to his heart, and he really wants to establish it. So he's also starting something new. And I remember when I first captained India, I captained a lot of young players, who came into the system through the ranks, and later went on to become the greats of Indian cricket. So I found a lot of synonymity in that, and I wish Aditya all the very best in his endeavor, because as you know, EV is the way forward in the current world, whether it's cars, whether it's bikes, and whether it's scooters. And Raft Cosmic EV is a new entrant to the market of electric scooters. It is not only technologically very sustainable, but environmentally as well. In a modern world where things are changing, you and me and Aditya himself have been born and brought up in an era where we used petrol cars, where we used diesel cars, where we've driven on the road seeing smokes coming out from trucks, from buses, from taxis, from cars as well. As the car keeps getting older, the smoke becomes more and more. So the world has to change. The world has to change, and the world has changed not only just in India but all around. Whether it's in Europe, whether it's in America, whether it's in Australia, it has moved towards a pollution-free world. People are trying to do that, and especially in a country like us, which has so much population, so many things going. It's a warm country in terms of weather, so all these things should be kept in mind, and as all of us know, that EV in any aspect is the way forward for this modern generation. Registered themselves as EV manufacturers for scooters and bikes, out of which the top 7 or 8 are the guys who've already been existing over the past up to numbers of years, right? Like I'm talking about 20, 30 odd years. We're talking about the large brands. When we talk about the mid-cap brands which are available in your city, and you can customize it, you can get in touch with the management if you need any changes. Along with that, the availability of it. So this is available in our brand, point 1. Point 2 is the affordability of the brand. So when you talk about, say, normal end of brands, right, which are actually supplying these kind of scooters, the price range approximately starts from 1,30,000, 1,40,000 odd, goes up to almost 2 lakhs. Whereas our Cosmic Warrior Pro basically is the bike that starts at 85,000. And this is one of the only bikes which is a slow moving bike where you get insurance as well. So these are the things that we've customized from our end, because we don't consider ourselves to be like a large brand right now. But at the same time, it's been backed by a company that's almost doing 5,000 odd crores over the last 50 odd years. So this is the backup that this brand has, where the other brands which are below the top 20 do not have that backing. So what would be the cost on road like? Cost on road will be around 85 to 86,000 rupees. We are trying to bring it down. Maybe in a month's time, it should come down to another 5,000. First of all, congratulations Thank to you so much. আর কি বলবেন আজকে এই লঞ্চটা? দেখুন, আমরা এই লঞ্চটাকে অনেকদিন থেকে প্ল্যান করছিলাম। দাদা হ্যাঁ বলেছিল, কিন্তু দাদা ওয়াজ অলওয়েজ অফ দ্য ওপিনিয়ন কি আমরা এই লঞ্চটা তবেই করবো যেদিন তোরা এখানে ডোমজুরের প্ল্যান্টটা অন করে দিবি। দি আইডিয়া ইজ ভেরি সিম্পল। এই কোম্পানিটা ছিল বম্বে থেকে, আমরা এখানে আনলাম 4 মাস আগে এটাকে লঞ্চ করেছিলাম আমরা। আর 4টে যে দাদা বললো 4টে মডেল আছে, 4টে মডেলকে আমরা একসাথে লঞ্চ করলাম।
বাট আজকে এই নতুন একটা মডেল ওয়ারিয়র প্রো which is a higher end of the warrior ওটাকে নিয়ে আমরা লঞ্চ করতে চাইছিলাম and we wanted to mix it before we come into the Durga Puja event because এই বাইকের প্রোডাকশন এবার আমরা 300 থেকে 800 করে দিয়েছি and in coming times by the end of this financial year we'll be at 20,000 bikes per annum. আপনার কি মনে হয় এত কম্পিটিশন, যেখানে চাইনিজ ব্র্যান্ড আছে, এখানে দেশি ব্র্যান্ডও কিছু আছে, তার সাথে আপনি কম্পিট করবেন, হাউ কনফিডেন্ট টুয়ার্ডস আপনি? দেখুন, যদি আপনি দেখবেন এখনই চাইনিজ ব্র্যান্ড বিক্রি করছে 95,000, আমাদের লোকাল ব্র্যান্ড যারা, লোকাল ব্র্যান্ড মানে ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড যারা আছে, যারা মেক ইন ইন্ডিয়া করছে, দু তিনটে মেক ইন ইন্ডিয়া ব্র্যান্ডস, ওরা আজকে 1,40,000 1,50,000 নিচে কোনো প্রাইস দিচ্ছে না। তো আমরা 85,000 এর দিয়ে এটা তো প্রুভ করে দিয়েছি that we are competitive enough. along with 85,000 এটা খালি বাইক দিচ্ছে না, ওর সাথে টেকও দিচ্ছি, ওর সাথে কাস্টমাইজেবল ডিজাইন দিচ্ছি, কাস্টমাইজ কালার দিচ্ছি। so these are all options that can be that shows ki company is very aggressive towards being around the other peers and maybe better than them. একটা একটু অপ্রিয় প্রশ্ন করবো আপনাকে, যদি আপনি উত্তর দেন। আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখি সৌরভকে নিয়ে ট্রোল হচ্ছে যে ব্র্যান্ড সৌরভ গাঙ্গুলি থাকবে, এন্ডোর্স থাকবে, সেই ব্র্যান্ড আমরা নেব না। আর আজকের দিনে আপনি তো লঞ্চ করলেন ওনাকে নিয়ে, আপনার কি? দেখুন, আমি একটা কথা বলি আপনাকে, যারা ট্রোল করছে, ট্রোলার্স ইন মাই ওপিনিয়ন আর পিপল হু আর হাইডিং বিহাইন্ড দ্য ব্যাক, মানে পেছন থেকে ওরা লেখে আর নিজের ফ্রাস্ট্রেশন বাইরে করে। আমি বলছি আজকে যে মহল আছে, দ্য সিচুয়েশন দ্যাট ইজ দেয়ার ইন দ্য এন্টায়ার সিটি ইজ আ ভেরি dilapidated সিচুয়েশন, যেখানে এভরিবডি ইজ ফাইটিং ফর জাস্টিস and we as people also want to fight for justice. Dada has been of the opinion ki uniyo justice এর জন্যই বলছেন। the only point is যখন আমরা কাউকে ক্যামেরাতে কাট করি, আর এটা আমার থেকে বেশি আপনারা বুঝবেন, আপনি কি কাট করছেন, কোন পার্টটা দেখাচ্ছেন, কোন পার্টের এগেইনস্টে লিখছেন, দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। আমাদের ব্র্যান্ডটা ইজ নট সামথিং দ্যাট পিপল ডু নট ওয়ান্ট টু ইউজ বিকজ ইটস উইথ সৌরভ গাঙ্গুলি। ইফ ইটস উইথ সৌরভ গাঙ্গুলি, ডোন্ট ওয়াচ ক্রিকেট তাহলে, বাট ইউ স্টিল ওয়াচ, রাইট? এক্সট্রা বেনিফিট কি থাকছে হ্যাঁ, অন্য বাইক এক্সট্রা বেনিফিট কি থাকছে বাইকের কাস্টমার? এই বাইকে আপনার কাছে টেক আছে যে অন্য বাইকসে নেই। টেক টু দ্য লেভেল অফ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট আপনি বাইকটাকে মোবিলাইজ করতে পারেন ফ্রম ইউর কম্পিউটার, ফ্রম ইউর ল্যাপটপ। এটাতে আপনি পুরো চার্জ শিট দেখতে পারবেন, পুরো দিনে কত ট্রাভেল করছেন দেখতে পারবেন। 3 ঘন্টার মধ্যে এই পুরো ফুল চার্জ নিয়ে নেবে। আর একটা চার্জের মধ্যে এরা বলে 85 কিলোমিটার, কেন কি 85 কিলোমিটার হোল্ডিং অন স্পিড নিয়ে, সেটা আপনি কোথাও হোল্ড করলেন, রাখলেন। 60 কিলোমিটার ম্যাক্সিমাম স্পিডে আপনি চালাচ্ছেন স্লো মুভিং কে। বাট ইফ ইউ রাইড এট 25 to 30 কিলোমিটার, which is a good speed in ক্যালকাটা, আমরা গাড়ি 25 থেকে 30 এর উপরে চালাই না। তো বাইকে যদি আপনি 25 থেকে 30 বা 40 অব্দি চালাচ্ছেন, you can travel to 130 140 কিলোমিটার also.